Welcome. In previous class, we are in the problems of bar calculations. So in yesterday class, 5-6 problems are given for the practice, and 7th problem is also for the practice. So there is no given diagram. So from the problem, we draw the bar diagram also. So for the 7th problem, a steel rod of 25 mm diameter and 1.0 meters long is subjected to an axial pull of 50 kilonewton. If E equal to 2.0 into 10 power 5 Newton per mm square. Calculate the stress and elongation in the rod. So the given data for the problem is diameter of the rod is given and 1.0 meters long. So L is 1.0 meters and diameter D is 25 mm and axial pull nothing but P equal to 50 kilonewton. Young's modulus E equal to 2.0 into 10 power 5. So this is the given data. So what we have to calculate? Stress and elongation in the rod. So stress and nothing but F. So stress F equal to P by A, nothing but stress equal to force by area formula. సో ఏరియా అంటే 25 mm డయామీటర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏరియా కనుక్కోవచ్చు. సో ఫ్రమ్ ద డయామీటర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఏరియా. సో ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ పుల్ అనేది మనకి ఇచ్చాడు. సో పుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ P that equal to 50 kilonewton. So 50 into 10 power 3 divided by pi d square by 4, pi into 25 whole square by 4. So లోడ్ బై ఏరియా అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే స్ట్రెస్ వాల్యూ వచ్చింది. సో ఎలాంగేషన్, సో స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 101.85 న్యూటన్ పర్ mm స్క్వేర్. సో 7th ప్రాబ్లం కూడా ప్రాక్టీస్ కింద చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ది రాడ్. సో ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ స్టీల్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా వేస్తే ఓన్లీ స్ట్రెస్ మాత్రమే తెలుసు. సో స్ట్రెయిన్ వాల్యూ కాదు మనకు కావాల్సింది. సో ఎలాంగేషన్ అనేది కావాలి కాబట్టి డెల్టా ఎల్. సో యాక్చువల్లీ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా ఈజ్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. సో డెల్టా ఎల్ అనేది అక్కడే ఉండిద్ది. సో ఈ వాల్యూ వచ్చేసరికి డెల్టా ఎల్ ఈ బై ఎల్ దట్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్. సో ఈ బై ఎల్, ఈ అని అంటే నథింగ్ బట్ స్ట్రెయిన్ డివైడెడ్ బై ఎల్ అని అంటే లెంత్. సో ఒరిజినల్ లెంత్ 1.0 meters. సో డెల్టా ఎల్ ఈజ్ స్ట్రెయిన్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ అని ఫార్ములా వేస్తే ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ది రాడ్ వచ్చేది. సో ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ది రాడ్ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసరికి 0.509. సో ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఆన్సర్స్ ఇవి. సో కమింగ్ టు ది 8th ప్రాబ్లం. సో 8th ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఏ స్ట్రైట్ స్టెప్డ్ బార్ స్క్వేర్ సెక్షన్ హ్యాస్ సైడ్స్ ఆఫ్ 10 mm, 12 mm and 16 mm with axial lengths of 100 mm, 120 mm and 160 mm respectively. సో 8th ప్రాబ్లంలో వచ్చేసరికి స్ట్రైట్ స్టెప్డ్ బార్ ఇచ్చాడు. సో స్ట్రైట్ స్టెప్డ్ స్క్వేర్ సెక్షన్. సో స్టెప్డ్ బార్ ఇచ్చాడు, దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్. సో దాని యొక్క సైడ్స్ వచ్చేసరికి 10, 12, 16. సిమిలర్గా ఆ సైడ్స్కి లెన్స్ వచ్చేసరికి 100 mm, 120 mm and 160 mm. సో బార్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ టెన్సైల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ 4.0 kilonewton. సో బార్ యొక్క టెన్సైల్ ఫోర్స్ నథింగ్ బట్ పి ఎంత? 4.0 kilonewton. ఇఫ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు 2.0 into 10 power 5 Newton per mm square and Poisson's ratio 0.3. So Poisson's ratio 0.3, Young's modulus is 2.0 into 10 power 5 Newton per mm square అయితే calculate the total elongation and change in the side of each square section. So total elongation nothing but delta L. So total elongation is delta L. So 3 sections అనే ఉన్నాయి కాబట్టి delta L1, delta L2, delta L3. సో total elongation delta L. సో డెల్టా ఎల్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ చేంజ్ ఇన్ ది సైడ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్క్వేర్ సెక్షన్. సో ఈచ్ స్క్వేర్ సెక్షన్ దగ్గర చేంజ్ అనేది
చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అనేది ఎంత ఉంది అనేది కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దానికోసం చూడండి, సో గివెన్, సో సైడ్స్ కాబట్టి A1 ఈక్వల్ టు 10 మీటర్స్. సో సే ఎవ్రీ సైడ్ A1 A2 A3 అని అనుకుంటే, సో A1 ఈక్వల్ టు 10 mm, A2 ఈక్వల్ టు 12 mm, A3 ఈక్వల్ టు 16 mm. సో సిమిలర్ టు ది లెన్స్, దట్ ఈస్ L1 ఈక్వల్ టు 100 mm, L2 ఈక్వల్ టు 120 mm and L3 equal to 160 mm. So tensile load P equal to 4 kN, nothing but 4 into 10 power 3 Newton. E equal to 2 into 10 power 5 Newton per mm square. So Young's modulus. So sigma, nothing but Poisson's ratio 0.3. So Poisson's ratio 0.3. ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి టోటల్ ఎలాంగేషన్ అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో టోటల్ ఎలాంగేషన్ వచ్చేసరికి డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు డెల్టా L1 ప్లస్ డెల్టా L2 ప్లస్ డెల్టా L3. సో యాక్చువల్లీ డెల్టా ఎల్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి PL/AE. సో సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3 కాబట్టి PL1/A1 ఇంటూ E. సో P ఫర్ ది త్రూ అవుట్ ది బార్ లోడ్ వచ్చేసరికి సేమ్ అండ్ యంగ్స్ మోడ్యులస్ వాల్యూ అనేది సేమ్ కాబట్టి PEకి సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3. సో 3 సేమ్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్స్. సో L1 A1 వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అయినాయి. సో PL1/A1 ఇంటూ E ప్లస్ PL2/A2 ఇంటూ E ప్లస్ PL3/A3 ఇంటూ E. సో A1 A2 A3 వాల్యూస్ A1 A2 A3 వాల్యూస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫర్ స్క్వేర్ సెక్షన్ కాబట్టి A1 అని అంటే నథింగ్ బట్ సైడ్ స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ A1 ఈక్వల్ టు సైడ్ 10 mm. సో 10 mm కాబట్టి 10 into 10 100 square. A2 ఈక్వల్ టు 12 square 144. A3 ఈక్వల్ టు 16 square 256. సో ఏ వాల్యూ తెలుసు, ఈ వాల్యూ తెలుసు, ఎల్ వాల్యూ తెలుసు, పీ వాల్యూ తెలుసు. సో పీ వాల్యూ ఈజ్ 4 kN, A1 100, A2 144, A3 256 and E value is 2 into 10 power 5 Newton per mm square. సో ఆ వాల్యూస్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డెల్టా L1 వాల్యూ వచ్చేసరికి 0.02, డెల్టా L2 వచ్చేసరికి ఏమో 0.0167, డెల్టా L3 0.0125. సో టోటల్ ఎలాంగేషన్ డెల్టా L ఈక్వల్ టు డెల్టా L1 ప్లస్ డెల్టా L2 ప్లస్ డెల్టా L3. So delta L1 value is 0.02 and delta L2 value is 0.0167. So delta L3 equal to 0.0125. So summation of delta L1, delta L2, delta L3. So total elongation is 0.048. So this is the total elongation. So for calculating the change in the sides of each section, so we know the value for the Poisson's ratio. So Poisson's ratio value is 0.3. So change in the side of the each square section. So change in the side of the each square section delta L1. So delta L1 is nothing but change in the side of the each square section. Delta L1 that equal to 0.02. సో యాక్చువల్ ఫార్ములా ఫర్ ది పాయిజన్స్ రేషియో. సో జనరల్గా పాయిజన్స్ రేషియో వాల్యూ అనేది ఇచ్చాడు. సో యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే లాటరల్ స్ట్రెయిన్ బై లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్. సో లాటరల్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా. సో లాటరల్ స్ట్రెయిన్ లెఫ్ట్కి తీసుకొస్తే సిగ్మా అంటే నథింగ్ బట్ పాయిజన్స్ రేషియో ఇంటూ లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్. సో లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్ అది ఫార్ములా. సో లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ది లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ change in length by original length. So delta L1/L1. So delta L1 value is 0.02 divided by actual length equal to 100, that equal to 2 into 10 power minus 4. So lateral strain is change in diameter by original diameter, actual formula. కానీ సో పాయిజన్స్ రేషియో నుంచి ఫార్ములా కనుక రాసుకుంటే lateral strain equal to Poisson's ratio into longitudinal strain. So Poisson's ratio is 0.3 into longitudinal strain 2 into 10 power minus 4. So after calculation lateral strain value is 6 into 10 power minus 5. Next delta A1/A1 that equal to 6 into 10 power minus 5. So delta A1 equal to 6 into 10 power 5 into A1 value. So A1 value is area for the diameter. For the A1 value, the area for the first section is
10. So 6 into 10 power minus 4. Therefore, change in the side of 10 mm. సో 10 mm లో చేంజ్ వచ్చేసరికి స్క్వేర్ సెక్షన్కి 60 into 10 power minus 5 mm. సో సిమిలర్లీ E2 అంటే నథింగ్ బట్ డెల్టా L2కి. సో డెల్టా L2 ఈక్వల్ టు strain. So strain formula is change in length by original length. So 0.0167. సో ఇక్కడ డెల్టా ఎల్ వాల్యూకి సిమిలర్గా చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ ఎంత 60 into 10 power minus 5. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి డెల్టా A1 ఈక్వల్ టు 6 into 10 power minus 5. సో అదేంటి అని అంటే ఫస్ట్ సెక్షన్ దగ్గర కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో ఆ ఫస్ట్ సెక్షన్ దగ్గర నుంచి కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు సో డెల్టా L1 వాల్యూ దగ్గర చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ అనేది ఎంత వేరీ అవుతుంది అనుకోవడానికి ఇక్కడ కింద A1 అనేది డెల్టా A1/A1 ఫామ్లో రాసుకున్నాము. సో అక్కడ నుంచి A1 వాల్యూ ఈ ఏ సెక్షన్ దగ్గర అంటే ఏ డెల్టా L1 ఫస్ట్ సెక్షన్ దగ్గర చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అనేది ఎంత ఉన్నది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. సో కమింగ్ టు ది డెల్టా L2. సో డెల్టా L2 వచ్చేసరికి 0.0167 డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ లెంత్ L2 దట్ ఈక్వల్ టు 1.39 into 10 power 4. సో lateral strain value is 0.3 into 1.39 into 10 power minus 4. సో 4.17 into 10 power 5. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఎలా అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. సో సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ 4.17 into 10 power minus 5. సో కమింగ్ టు ది డెల్టా A3/A3 దట్ ఈక్వల్ టు 2.35 into 10 power minus 5. సో 2.35 into 10 power minus 5. సో అప్పుడు E3 దట్ ఈక్వల్ టు డెల్టా L3/L3 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అక్కడ వచ్చినటువంటి స్ట్రెయిన్ వాల్యూ ఈజ్ 2.3 into 10 power minus 5. సో 2.3 into 10 power 5కి డెల్టా A3/A3 వాల్యూని ఈక్వేట్ చేస్తే A3 వచ్చేసరికి 16. సో డెల్టా A3 ఈక్వల్ టు 3.75 into 10 power minus 5 mm. సో దేర్ ఫోర్ చేంజ్ ఇన్ ది సైడ్ ఆఫ్ 16 mm స్క్వేర్. సో 16 mm స్క్వేర్ దగ్గర చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి 37.5 into 10 power minus 5. సో ఎలాంగేషన్ టోటల్ ఎలాంగేషన్ వచ్చేసరికి 0.048 అండ్ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ ఫర్ ది 10 mm diameter. సో 10 mm diameter is 60 into 10 power minus 5 mm and at 12 mm diameter the change in dimension is 4.17 into 10 power minus 5 and at 16 mm the change in dimension for the 16 mm square side is 37.5 into 10 power minus 5. So this is the 8th problem. సో నైన్త్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఏ స్టీల్ బార్ 1.6 meters లాంగ్ ఈజ్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై ఫోర్సెస్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. ఫైండ్ ది ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ది బార్. సో ఆ ఫిగర్ ఇచ్చేసాడు. సో ఆ ఫిగర్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే బార్ యొక్క ఎలాంగేషన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ బార్ యొక్క ఎలాంగేషన్ కోసం ఈ వాల్యూ అనేది ఇచ్చాడు. సో ఈ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 200 into 200 GPa. సో యాక్చువల్లీ ఇచ్చిన బార్ వచ్చేసరికి ABCD బార్. సో ABCD బార్లో బీసీ పోర్షన్ ఒక డయామీటర్ ఉంటే ఈ ఏబీ పోర్షన్ అండ్ సిడి పోర్షన్ ఇంకొక డయామీటర్ అనేది ఉంది. సో ఏబీ పోర్షన్లో 30 డయామీటర్ అండ్ సిడి పోర్షన్లో 30 డయామీటర్. సో కమింగ్ టు ది బీసీ పోర్షన్ ద డయామీటర్ ఈస్ 35 డయా. సో ఏ దగ్గర వచ్చేసరికి 90 kN, బి పోర్షన్ దగ్గర 40, సి పోర్షన్ దగ్గర 60 అండ్ డి పోర్షన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి 110 kN. సో ఏబీ పోర్షన్ లెంత్ 500, బీసీ పోర్షన్ లెంత్ 600 అండ్ సిడి పోర్షన్ లెంత్ 500. సో ఫస్ట్ ఏబీ పోర్షన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఏబీ పోర్షన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క డయా వచ్చేసరికి ఏమో 30 డయా అండ్ లెంత్ 500 mm. సో లెఫ్ట్ వర్డ్స్లో 90 kN లోడ్ అనేది ఉంది. సో ఫస్ట్ పోర్షన్కి లాస్ట్ పోర్షన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే
లోడ్ అనేది ఉంటుందో రైట్ సైడ్ దానికి ఆపోజిట్ సైన్లో లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఎస్యూమ్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా. అంటే ఈజీ వేలో మనం లోడ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి సో ఇదొక మ్యాండేటరీ సైన్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే, సో 90 కిలోన్యూటన్ లెఫ్ట్ సైడ్ 90 కిలోన్యూటన్ ఆపోజిట్ సైన్ సేమ్ వాల్యూ, సో 90 కిలోన్యూటన్. సో లెంత్ 500 mm. సో అలా అయినా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఎట్ ది ఫోర్సెస్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్కి టువర్డ్స్ ఏమేమి ఫోర్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి 90 కిలోన్యూటన్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది. సో ఎట్ బి ద ఫోర్సెస్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. సో రైట్ సైడ్ బీకి రైట్ సైడ్లో ఏమేమి ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో 110 కిలోన్యూటన్, 60 కిలోన్యూటన్, 40 కిలోన్యూటన్. సో 110 కిలోన్యూటన్ వచ్చేసరికి ఏమో రైట్ వర్డ్స్లో ఉంది, సో కాబట్టి పాజిటివ్. సో ప్లస్ 110 మైనస్ 40 అండ్ ప్లస్ 40 మైనస్ 60. సో 110 40 రెండు సైన్స్ సేమ్, మైనస్ 60. సో దట్ ఈక్వల్ టు 90 కిలోన్యూటన్. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసైనా అపోజిట్ సైన్ బి పోర్షన్ దగ్గర 90 కిలోన్యూటన్ వస్తుంది. సో 90 కిలోన్యూటన్ లోడ్. సో ఎందుకు అని అంటే 110 ప్లస్ 140 దట్ ఈక్వల్ టు 150. సో 150 ప్లస్ 150 మైనస్ 60 కాబట్టి హయ్యర్ వాల్యూ ఈజ్ 150 కాబట్టి దాని సైనే వచ్చింది. సో ఆ 150 సైనే 90కి కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సో 90 కిలోన్యూటన్. సో అలా అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లేదా ఏ పోర్షన్ దగ్గర ఎంత అయితే లోడ్ ఉందో అంతే లోడ్ బి పోర్షన్ దగ్గర కూడా యాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి జస్ట్ ఆపోజిట్ సైన్తో కనుక మనం అలా కూడా మనం నోటేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎలాంగేషన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎలాంగేషన్ ఫార్ములా ఈజ్ PL/AE. సో ఫస్ట్ పోర్షన్ కాబట్టి డెల్టా L1 ఈక్వల్ టు P1L1/A1E. సో ఈ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ పోర్షన్కి, సెకండ్ పోర్షన్కి, థర్డ్ పోర్షన్కి సేమ్ కాబట్టి ఈ కాన్స్టెంట్. సో P1 ఈక్వల్ టు 90 కిలోన్యూటన్. సో 90 × 10⁻³ A1 డయామీటర్ వచ్చేసరికి 30 కిలోన్యూటన్. సో πd²/4. సో π × 30²/4 దట్ ఈక్వల్ టు 706.85 mm². సో ఈ ఈక్వల్ టు 200 GPa. 1 పాస్కల్ ఈక్వల్ టు 1 kN/m². సో వాటి నుంచి కన్వర్షన్ చేస్తే 200 kN/mm². సో డెల్టా L1 వాల్యూ ఈస్ after substituting the values of PL/AE the delta L1 value is 0.318. so consider BC portion. so BC portionలో BC సో డయామీటర్ వచ్చేసరికి 35 కిలోన్యూటన్ అండ్ లెంత్ వచ్చేసరికి 600 కిలోన్యూటన్. సో AB పోర్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ CD పోర్షన్లో ఆపోజిట్ సైన్స్ అనేవి యాక్ట్ అయినాయి. సో 90 - 40 ఈజ్ 50 అండ్ 110 - 60 ఈజ్ 110 - 60 is 50. ఓకే, సో 190 సైన్ బి పోర్షన్ దగ్గర అప్లై చేస్తే 110 సైన్ డి పోర్షన్ దగ్గర సి పోర్షన్ దగ్గర అప్లై చేస్తారు. ఎందుకు అని అంటే 90 వాల్యూ అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏబీ పోర్షన్లో కన్సిడర్ చేస్తే, సిడి పోర్షన్లో వచ్చేసరికి 110 వాల్యూ అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూ. సో రెండు ఒకటి పుల్లింగ్ యాక్షన్ అనేది ఉంది. సో ఏబీ పోర్షన్కి కూడా పుల్లింగ్ యాక్షన్ అనేదే ఉంది. సో దానికి వచ్చేసరికి చూడండి, ఆల్ ఫోర్సెస్ left normal section at B. so 90 - 40 50. all forces is right at C that equal to 110 - 60 50 kilonewton. సో ఇలా అయినా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో స్టెప్ వైజ్గా నోట్ చేస్తే, సో డెల్టా L2 that equal to P2L2/A2 into E. so P2 value is 50 kilonewton, L2 equal to 600 mm and A2 equal to πd²/4. so actual diameter for the BC portion is 35². so కాబట్టి π × 35² divided by 4 962.11 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, సో ఈ వాల్యూ ఈస్ 200 GPa, నథింగ్ బట్ 200 kN/mm². సో డెల్టా L2 దట్ ఈక్వల్ టు 50 × 600 divided by 962.11 into 200 that equal to 0.156 mm. so delta L2 elongation for second section BC portion is 0.156 mm. so consider CD portion. సో CD పోర్షన్లో వచ్చేసరికి డి దగ్గర వాల్యూ 110 కిలోన్యూటన్. సో డయామీటర్ వచ్చేసరికి 30 కిలోన్యూటన్ అండ్ లెంత్ 500 mm. సో ఆల్
ఫోర్సెస్ టు లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి. సో సికి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్సెస్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే 90 + 60 - 40 110 kilonewton. So forces to the right of the normal section D, that equal to 110 kilonewton. So pulling action. So 90 + 60 వచ్చేసరికి 150 - 40 అంటే 110. సో పాజిటివ్ వాల్యూ. సో D ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఉంది, సో రెండు పాజిటివ్. సో దట్ ఈస్ ద pulling action for the CD. So elongation formula is delta L3 by delta L3 equal to P3L3 by A3 into E. So P3, so P value is 110 kilonewton and L3 equal to 500 mm. A1 equal to A3. So A1 equal to 706.85 mm square area. So delta L3 equal to P3, L3 and A3 and E values is substitute చేయాలి. After substituting the calculation, delta L3 value is 0.389. So delta L1, so delta L1 వచ్చేసరికి 0.318, delta L2 is 0.156 and delta L3 is 0.389. So now we have to calculate the total elongation of the bar delta L1. So summation of the change in length in portion 1, portion 2 and portion 3. So total summation, the delta L value is 0.653. So total elongation of the bar is 0.863 mm. So these are the problems on the bars. సో బార్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో బార్లో ఎలా ఇచ్చినా కూడా సో బార్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సో అలా చేయాలి. సో కమింగ్ టు ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ది చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ చేంజ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే how we have to calculate the change in volume. So first problem is modulus of elasticity and modulus of rigidity of a material are. So modulus of elasticity and modulus of rigidity ఇచ్చాడు. So modulus of elasticity is 1 × 10⁵ Newton per mm square and modulus of rigidity is 0.4 × 10⁵. E value and N value respectively. So calculate the change in the volume of a cube. So cube యొక్క వాల్యూమ్ అనేది వాల్యూమ్ అనేది క్యూబ్లో ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దానికి క్యూబ్ యొక్క డయామీటర్ అనేది ఇచ్చాడు. సో ఆ క్యూబ్ యొక్క డయామీటర్ అంతా 100 mm. సో 100 mm size of that material when it is subjected to a uniform pressure. So uniform pressure is nothing but stress. So stress is 50 Newton per mm square on all its faces. So on all its faces లో F value is 50 Newton per mm square. So En size of the cube. సో మనము చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఈ వాల్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ డెల్టా ఈ వాల్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీ నో ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్. సో ఫ్రమ్ దట్ ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ వీ కన్సిడర్ ది one relation. So the one relation is equal to 2n into 1 plus sigma. So actually in this relation we know the E value and the N value. Then we calculate the Poisson's ratio value. So substituting the E value and N value. So 1 × 10⁵ that equal to 2 × 0.4 × 10⁵ into 1 plus sigma. So 1 plus sigma is 1.25. So sigma is 0.25. So Poisson's ratio value is 0.25. By knowing the Poisson's ratio we calculate the bulk modulus value. So for calculation of the bulk modulus we consider the relationship from the elastic constants. The relationship is equal to 3k into 1 minus 2 sigma. So from in this relationship we know the value of E and sigma values. So E value is 1 × 10⁵ that equal to 3k into 1 minus 2 into 0.25. So 3k equal to 1 × 10⁵ divided by 0.5. So the value of k is 66.67 into 10⁻³ Newton per mm square. By knowing the value of the bulk modulus we calculate the volumetric strain. So the fundamental formula, so the fundamental definition or formula for the bulk modulus is direct stress by volumetric strain. So direct stress by volumetric strain. So from this definition the volumetric strain is bulk modulus by direct stress. So volumetric strain is epsilon V.
So epsilon v, so epsilon v equal to bulk modulus value is 66.67 into 10 power 3. So in terms of 10 power 5, 0.6667 into 10 power 5. So stress value is 50 Newton per mm square. So stress by bulk modulus. So stress by bulk modulus epsilon v equal to 75 into 10 power minus 5. మా bulk modulus by stress కాదు, stress by bulk modulus. ఓకే. స్ట్రెస్ బై బల్క్ మోడ్యులస్, బల్క్ మోడ్యులస్ బై స్ట్రెస్ కాదు. సో స్ట్రెస్ బై బల్క్ మోడ్యులస్. సో బల్క్ మోడ్యులస్ వాల్యూ స్ట్రెస్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎప్సిలాన్ వి వాల్యూ is 75 into 10 power 5. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్, యాక్చువల్ ఫార్ములా ఫర్ ది వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో ఆ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ వాల్యూ మనకు తెలుసు. సో క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం. సో దట్ ఈజ్ 75 into 10 power minus 5. ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి క్యూబ్ కాబట్టి సైడ్ స్క్వేర్ బై సైడ్ స్క్వేర్ బై సైడ్ స్క్వేర్, నథింగ్ బట్ ఏరియా ఇంటూ వాల్యూమ్. సో 100 by 100 by 100. So change in volume value is 750 mm square. So therefore change in volume is 750 mm square. So calculate the change in the volume of the cube. సో చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈ క్యూబ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిందంత 750 mm square. సో దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద calculation of the volumetric strain. Coming to the next problem, a steel bar of 400 mm length and